वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। I request Sri Jawar Mutta, Chairman BIS Housing and Trailer Committee, to deliver the welcome address. Sir, unmute yourself. Jawar Mutta, sir, unmute yourself. Okay. Yeah. Hello. Yeah, Hello. I can hear you, please. Please, sir. Okay. Welcome to everybody. आज अपन लोग बिल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन इन महाराष्ट्र एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स इन महाराष्ट्र and all CREDAI members, BI members are together for the webinar. Our today's subject is awareness webinar on latest development in MahaRERA compliance and system. Methodology to be adopted by the developers and bank will operating project related bank accounts as per circular 56/2024. MahaRERA file number 27/399/2024 dated 27 June 2024 issued by MahaRERA on bank account maintained by developers. This is our subject today. Today's our main speaker, Dr. Vasant Ji Prabhu, Secretary, MahaRERA, and other speakers, Ramesh Ji Pawar, Director, Compliance, MahaRERA, Sri Mohan Rao, Legal Advisor, HOD, MahaRERA, and Srimati Ashwini Bhosle, Finance, HOD, MahaRERA, and our chief guest is our Builders Association Vice President, Mr. Anand Ji Gupta, our State Chairman, Anil Ji Sonone, and our Co-Chairman, Randeep Ji Bhoite, and other all members, Chartered Accountants. Welcome everybody. Can you proceed this mic? Yeah, thank you, Jawar Mutta. I request our Vice President Anand Gupta to give a background for the event today's event. Anand Gupta Sahib. Anand Gupta Sahib. Where is he? Anand Gupta, unmute yourself, Sahib. Gupta Sahib. फोन लगाओ क्या? गुप्ता साहब फोन लगा. ते गुप्ता साहेब कुठे गेले? ते ऑनलाईन होते. काय झालं गुप्ता साहेब? बघ जरा विचार, फटकी आतमध्ये जा. फोन लावतो. Your V mobile phone is currently active. Hello. Gupta sir, please, please. Please, yes. Please give the briefing for today's event. Sorry, I think there was some problem in getting unmute. Take. Good afternoon, friends. This is Anand Gupta, Vice President, Builders Association of India. We have assembled here for very specific purpose, particularly as our Chairman, Housing and Trailer Committee has already explained, the particularly circular which has been issued by MahaRERA to discuss and interpret and the cons and pros of that circular issued by the MahaRERA. Friends, before I go for the circular, just in 1 minute, I would like to narrate what is our Builders Association of India who have organized this program. And particularly, this is more beneficial to all my MahaRERA officials and all our MCHI, CREDAI, our banker, and all the chartered accountant who are present in this webinar.
Friends, Builders Association of India is a body of all the infrastructure developer and real estate developer in the country, having more than 22,000 business houses as their direct member and more than 150,000 business houses as their associate member, having a presence in all the state, in all the union territory of the country. Presently, we are having a 214 centers throughout the country. Out of these 214 centers, 29 centers are in Maharashtra alone. This is a little background of our Builders of India, just for the knowledge of those who are not the BI member but have joined this webinar. Friends, from the day RERA Act came in the force, and particularly MAHARERA came into force, lot of circulars, lot of correction has taken place in the industry. And particularly MAHARERA has been the leader in all the, as we represent all India body, we meet a lot of RERA authorities in other states also. But I find most of the RERA authorities are following MAHARERA whenever they are, whether it is a matter of circular, whether it is a matter of rule, framing of rule, whether matter of handling the customer, and all kind of things, they are following MAHARERA. Since 2017, lot of circular have been issued. Model agreement for sale, CS certification, operating of account, how to share the revenue between for area, how to share and so many other circular to improve the transparency and for the benefit of the consumer and developer. But this time, something little different has happened. This circular number 56 has created not only a concern to the only developer, it has issued a concern to the so many chartered accountants. It has issued a concern to so many bankers. It has issued a little confusion in the minds of all the people who are dealing in developer's office as a accounts person and operating, handling the accounts. To resolve this matter and to come over this difficulty, we have invited none other than the Honorary Secretary as of the MAHARERA, who is going to speak to us as a keynote speaker, and along with him, the full team of MAHARERA to address this circular's importance and the consequences and how we are going to handle, when we say how we are going to handle, how the bankers are going to handle, how the chartered accountants are going to handle, and how all our developers, their account branch is going to handle. We have invited, other than the Vasant Prabhuji, Secretary of the Chief Finance Officer of the MAHARERA, Chief Legal Officer of the MAHARERA, the Chief Licensing Officer who is handling all the licensing matter, and even the person who is handling all our open house queries. All are present here with their full team to resolve all these issues and any question which our people are going to put it. With this background, making it clear the purpose for which this webinar has been organized, I hand over this mic to organizer. I request Mr. Madhusudan to take the matter further. Thank you. Madhu. So, Vasant Professor, please unmute yourself and deliver the keynote address. Good afternoon, all the members of Builder Association of India and other association members who are attending this forum. So, I think this is the longest circular you might have got in last 6-7 years, because this is the circular of, I think, 13 pages. The basic idea behind that is, initially we have got only one account. You may be aware that as per the Act, there is a separate account given, 42LD. So accordingly, we have processed with this thing. Today, what happens, we are receiving so many complaints stating that there are other charges have been recovered in different accounts. Maybe say parking charges, maybe welfare account and all these things. So that means that amount is always outside that 70% arena. But as per RERA, we want all the amount should be consolidated in one account. That is actually the basic thing what we want. That's why along with that 70% account, we have taken
two accounts otherwise also. The main account is where all the funds have been collected. Then it will be automatically diverted to 70-30. So it will go to 70-30. I think there will not be any complications. That is a simply generalizations of collecting the entire fund in one account, which is called collection account. And then it is diverted automatically without any manual interference. Bank will divert that and 70% will be monitored by us. I think the main issue comes in the second part. Means for one builder, one promoter, that's okay. There is no issue. But if there are other promoters, they come in two factions. One is area share and one is, I think, revenue share. Area share, our previous circular also clear-cut given guidelines stating that if area share is there, the both should be have separate 3 accounts each. Means say there are 100 flats, it will be divided 60-40. Then 60% having flats, that promoter he should also have the 3 accounts, and the other person, the landlord, maybe having 40% share, should have the 3 accounts. That is very clear. The complication or confusion which arises, I think, in the revenue account. So I will tell you our basic idea. What is our basic idea? Our basic idea is, if 100 rupees given by the home buyer, then that 70% will be monitored by MahaRERA. Very simple. This is the very basic principle of MahaRERA, that we will monitor that 70%. Correct? So now revenue share, what happens? If there are 2 promoters who are having revenue share at the start itself, that's why we have created one master account, where the amount will come and there will be then revenue share, say 60-40. So what happens in the 60-40? There are 2 promoters. One is having 60% share, another is having 40% share. So home buyer, when he pays 100 rupees, it will divide it into 60-40. 60 rupees goes there and 40 rupees come over here. Now as per 70%, as we have already clearly mentioned that both promoters should have 3 accounts. So what will happen? 60% into 70, that means 42 rupees will be in that separate account from the first promoter. I think you understand this. Then second promoter who has got 40 rupees. So multiply by 70, again 28 rupees will be in his separate account. So that 28 and 42 becomes 70. So what is RERA's basic function is to control that 70 rupees expenditure. So we will control that 42 rupees as well as 28 rupees. That's why we are saying that when there is a revenue share, we will control both promoters. Now the question arises is that if you don't want to, or if that other promoter, landlord, if he suppose he denies that he don't want to be taken the entire responsibility of the project and all other things, and making account, entire form B, and then other accounts, keeping all other accounts, keeping CS records and everything. You don't want all these things. He said that I have given you land, I have given you all the powers, I have given you power of attorney, I have given you development rights. Then why I should bear all these difficulties and why my money should be stuck up in this 70% account? That may be the problem you may be facing. That's why you may be saying, sir, kya kare isme? They are not ready to sign all this form B and everything like that. Right from the word go, when we have started this, that problem occurs. Landlord always denies. Or there are many landlords. Then what will be? So what we are saying is that we are keeping watch on that 70 rupees. If there is one promoter, if say the main designated promoter, he decides that I am only the promoter, I will register the project, right? And he will take 100 rupees. So his amount will be diverted 70-30. So now we are checking on that 70%. Whenever he remove the amount, he can pay directly or he can pay share, say 10%, 15%, whatever the way he want to pay that landlord, he can pay from that withdrawal amount. We don't have any objection. So then there will be one promoter and there will not be any revenue share. That entire amount will come to that promoter. And it will be automatically divided into 70-30. And through that 70 rupees withdrawal, whenever he will withdraw, if suppose he want to withdraw that amount as a landlord or the cost of the land, and he want to pay that landlord, then he can pay that amount through the withdrawal.
And whatever the CA will give the certificate, because that is the incurred expenditure they have to withdraw and they have to pay to the landlord. So we don't have any objection over there. And what is our motto? To control 70%. That is also automatically controlled. So we are not forcing you to make all other people as a promoter and start dividing that amount. That is not our thing. What we are saying, who is taking that 70% from that 100 rupees, he should be a promoter and he should be liable for all the responsibilities. I think you might have understood what I want to say. Gupta ji, आपका क्या opinion है? Have you got my point? What I want to say? Then we can proceed further. Mute. I want some yes over there. Sir, you can go ahead. Huh? Yes. Sir, you can go ahead. So I think for area share, there is no issue. And for that revenue share, this is the simple principle of Maharera, that we want to control that 70% amount. Whomsoever is taking that 70%, he is the promoter, and we will keep watch on all that 70% expenditure by the certificate given by his CA. That is incurred. And he can pay whatever the amount to withdrawal of this 70% amount. This is the simple thing what we want to say, nothing else. So that first part I think is over. And the remaining issue, other thing is I think loan disbursement. Loan disbursement is what happens. Well, we are paying the interest, because if you go through that Form 3, there is a land cost and construction cost, in which we are ready to pay the interest, the cost of the fund which you have borrowed to start the project, to purchase the land or whatever it may be. So what we want to say, if we are going to pay you the interest, you just tell us that that amount, that loan amount, is strictly used for the project only. That's only guarantee we want. And that's why we said that you submit a certificate from your CA that I have said, you might have taken 100 crores loan and just using 30 crores for our project. We don't have any issue, but we will pay you interest of that 30 crore. If your CA gives the certificate, sir, this is the amount used for the project, this project, which is registered. So your that interest amount will be taken as a project cost. So that's why we want that declaration. Initially, we are not taking any declaration. We are just saying that and you are going to add that amount. Just we want a confirmation. If this loan amount is also utilized, because for that loan amount, you might have mortgaged the plot, you might have mortgaged the flat. So that is from our project. So we want to get the confirmation from your CA that, sir, this is the amount which is utilized for pay. So you please pay us the interest. You can add your interest in the cost of the project, and you can withdraw that amount also if CA gives the certificate. I think this is also second point might have cleared, I think. Another point is from the bank perspective. They are saying that that's a characters, there are very limited characters, 60 characters, 40 characters, or 80 characters. 2-3 bank people have also come to us and they have given me the detailed this thing. So what we are saying that our finance people will give you detailed explanation. We will short form those words, so designated. So we will use DSGA, account. You can use ACE. You can use the short form. You can use the short forms or the names and project also. What we want to say is that our basic idea is this project should be differentiated from the other, because the promoter's name may be same. He maybe have 2-3 projects. So there should be a different name for this project name, because then the middle portion will remain same. RERA designated separate account, that portion remains same. First name is name of the promoter, that may be remains same for 2-3 projects, whatever project is handling that. Then the project name should be like that. Suppose there are 1, 2, 3, 4 pages. You don't use what the page. You can say sunflower 1, sunflower 2, sunflower 3. So we can distinguish between these 2-3 projects. The costing of this project is different for different account. So you can make a short form. If there are say limited character, 80 characters are there, then we have to fix all the entire name in between that 80 characters. Only thing is that 2-3 project names should not be same.
So that care you have to take. You say that this account is for this project, sir, this account is for this project. This is the differentiation. If sunflower's name is there, sunflower 1, phase 1, sunflower 1, sunflower 2, sunflower 3, easily a different account name. So we can differentiate that. So that is the only thing. I mean, we are not saying strictly applying the rules that everything should be there, each and every detail name should be there, designation D, H, G, and designation, entire spelling should be there. Not like that. Our main motto is that we want to differentiate each account. Because many times we have found, because why we have done that? Because we have found 3,000 to 4,000 accounts having many projects in one account. Many projects are working through one account. Somewhere there are saving accounts also used as this thing, separate account. So other amounts also coming in that account. So that is not a proper way. What we want to say is that each project account should be clearly separate, distinguished, and we can easily find out that this is the account for this project only. No other account, no other any project is connected with that. So that care you have to take. That is very clearly our finance people will give you the detailed presentation, and they will give you exact thing, exact short form and all these things. But you can come up with that because we have to fit that name, na? Because we cannot tell the bank कि नहीं भाई आपका character अभी बढ़ाओ, हमको 200 character चाहिए, ऐसा नहीं होता है. Whatever their characters, we have to fit the name in that characters. But it should be differentiated from your different projects. That's the thing. I think any other issue which means our people will give you detailed also. Detailed explanations and all the details or whatever your queries are. Sir Gupta ji, और कुछ है query आपकी और कुछ? Sir, time being right now we can and the detailed questions can be put up later on and after hearing the finance department people. Yeah. मैंने तो basic 2-3 queries जो है, जो people are coming to me for this type of queries only the banks, then this promoter business, multiple promoters, revenue and this thing, that are the things. That 2-3, बाकी तो कुछ query I don't find any queries. Any serious issues I don't find any. Sir, see the current circular अभी ऐसे बता रहा है कि landowner or promoter को designated means there would be one designated bank account, 100 rupees will come, then it will go to 60-40, then again 70-30. If you want to make 60-40, if you want to make landlord also as a promoter, that is up to you. So if you are 100 rupees pay to me, I will give 70-30, and from 70 I will pay him. So there is no question. So right now the circular talks of this arrangement. Now what you are suggesting is that option can be taken by the promoter and landowner. Because our aim is what? We want to control that 70%. Correct. Now we have done that. What we have done? We have take all your amount in one account. So we know the 100 rupees is this. This is the 100 rupees account. It is divided 70-30. So only thing is that clarity should be there on the land cost, because see, right now we are registering the project, not the promoter. See, the project is registered. So land cost, construction cost, interest cost. So now suppose we are opting for that option, then the landowner land cost will be incorporated by the promoter. Of course, otherwise, Form 3 inclusive of A and B, project cost and land cost. So construction cost and land it cost. means that Form 3 should be a consolidated figure, not a isolated figure in case of multiple promoters. Absolutely, yes. And with regard to bank loan, many times what happens, the bank gives a group finance. Ashwin sir, we have a question answer session after all the speakers are done. At that time we can discuss it. Please. Okay. Vasant Prabhu Sahib, please, you continue, sir. So this is the thing. I think though this is the bigger circular, I think it is very easy. Only what we have done, we have consolidated all our circulars. There are previous some 10, 11, 12 circulars are there. So that's why this is a very big circular, nothing else. There are 11 circulars which we have consolidated in this entire one scenario, so that you could not need to see all those circulars which are previously taken from 2017. I think this one circular will give enough total guidelines. And this is the main part is that we have given guidelines to the banks also. Means what banks should see. That also we have mentioned in this last part of the circular. And we have written letters to all the bank managers, bank chairmen and managing director of all the scheduled banks. Nearly maybe 170 or something there. So we have written letters to them and we have requested them
to support this issue so that home buyers will have retail confidence in the promoters also, because their amount will be totally monitored, finance discipline will be there, amount will be calculated properly, and there will not be 2-3 part. There is only one amount in one account and monitored by 30 and 70% will be monitored by MAHARERA very clearly. Anybody can check that how much payment he has done, how it has been diverted in 70% account, and the CA will give the details how it has been utilized for the project. That is the thing. So simplification is the basic key. So I think we can continue with our other panel members are also there. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Ramesh Prabhu sir, unmute yourself. Ramesh Prabhu sir. Ramesh Pawar sir. Please, Ramesh Pawar sir. I think we should start the question answer session. Prabhu Sahab has given all the guidelines properly. Nothing to add additional. Only you start the question answer session, whatever queries are with the So background. there's a PPT by Ashwini madam. There's a PPT by Ashwini madam. We will go through the PPT. Then we will start the question answer session. Yes. Jyoti madam, can you Jyoti madam, under what name you are there? Jyoti madam, can you raise your hand, please, so that I can unmute you? Jyoti madam, Nikunj Associates. भोसले मॅडम. भोसले मॅडम, तुमचं कुठल्या नावाने आहात? तर हात रेस करा ना, मी तुम्हाला अनम्यूट करतो. हॅलो. तर भोसले मॅडमना विचारते कुठच्या नावाने, त्याच्यावर त्यांना स्टार्ट करायचं त्यांचं लेक्चर. नाही येत. असतील ते असतील. अश्विनी मॅडम. अश्विनी भोसले त्यांचं नाव आहे, CA फायनान्स. कंसल्टंट MAHARERA. फायनान्स कंसल्टंट MAHARERA आज तो अनम्यूट बोले, अनम्यूट करा. हां, फायनान्स अनम्यूट करा फायनान्स कंसल्टंट. हॅलो. नाही, ते नाही होत वाटतं. हॅलो. हा मॅडम, तुम्हाला ते ऑन करत सांगतायत. काय ते AC MAHARERA ना. एक मिनिट त्यांचा ACER 18 आहे. ACER 18. ACER 18. हा केला अनम्यूट. आज तो अनम्यूट केला अनम्यूट केलं बघा. हा झालं ना. हा. Ashwini madam, the floor is yours. Yes, sir. चलो. Hello, good afternoon all. So, Honorable Prabhu sir has given very brief idea regarding order number 56. So, I am going to introduce. I am not going to introduce, but we will give our brief presentation, which are included all the things, that is opening of how to open RERA account, bank accounts, opening of RERA accounts, area revenue sharing agreements, how it will work, nomenclature format, how it will be the actual nomenclature regarding 3 bank accounts, operation of RERA bank accounts and withdrawal liquidity. All these things are included in our presentation. So actually we have summarized all the points which are given in 13 pages, which is full-fledged circular. We are going to introduce. We are going to give the topics of, we can say, the points which are related with in detail. There are some issues that which are already discussed with the people who are asking again and again. The questions of frequently asked questions are covered in our presentation. So I think we should go by PPT. Our finance consultant Saurabh will present the PPT. Afterwards we will have a question answer session. As I have seen, there are so many questions raised in the message brackets, so we will discuss all the questions afterwards. So I handed over the presentation to Saurabh. हाँ मैडम.
शेअर होतंय ना? मी शेअर करू का? आता नाही रे. सेटिंग मध्ये हाँ मैडम. हॅलो मॅडम, कॅन यू हिअर मी? मॅडम म्यूट आहे. मैडम अनम्यूट योरसेल्फ मैडम. हाँ. Yeah, good afternoon, everyone. My name is Saurabh Patil. I'll be explaining the whole RERA 56 order number regarding the bank account operation and maintenance. So, मी मराठीत आणि इंग्लिश मध्ये बोलेन. इज इट कम्फर्टेबल? हो मॅडम. हो चालेल चालेल. ठीक आहे सर. हे पीपीटी तुम्ही आता पुढे पुढे प्रोग्रेस करत जाल का? किंवा मी स्क्रीन शेअर केली असते? मग मी इकडे बाहेर पडतो ना. तुम्ही करा शेअर स्क्रीन. मला स्क्रीन शेअर करायला अलाव करा तुम्ही. हा केलं. झालं? एक मिनिट सर जस्ट. So basically, this whole meeting is regarding the MahaRERA directions for maintenance and operation of separate bank account for MahaRERA registered projects, and the applicability. Basically, the applicability of this order is from 1st July 2024. So first of all, कुठलाही प्रोजेक्ट जेव्हा रजिस्ट्रेशनसाठी अप्लाय करतो प्रमोटर, तेव्हा त्याने 3 बँक अकाउंट्स ओपन करणं मॅन्डेटरी आहे. First of all, RERA designated collection bank account, RERA designated separate bank account for the project, and RERA designated transaction bank account project. So कोणताही प्रोजेक्ट जेव्हा येईल तेव्हा त्याने हे तीन अकाउंट्स ओपन करणं मॅन्डेटरी आहे. आता ह्या केसमध्ये एकतर एरिया शेअरिंग अग्रीमेंट, either the promoter enters into area sharing agreement with the landowner or there is a revenue sharing agreement. So basically area sharing agreement मध्ये promoter along with all the joint landowners, all of those people will be opening all these 3 accounts: collection, separate and transaction account. रेव्हेन्यू शेअरिंग मध्ये कसं असतं की आपल्याला एक प्रमोटर डेझिग्नेट करावा लागतो. जो डेझिग्नेटेड प्रमोटर असेल, हा डेझिग्नेटेड प्रमोटर टोटल 4 अकाउंट ओपन करणार. फर्स्ट ऑफ ऑल रेरा डेझिग्नेटेड मास्टर अकाउंट, देन हे बाकीचे 3 अकाउंट कलेक्शन, सेपरेट अँड ट्रान्झॅक्शन अकाउंट. आणि हे सगळे अकाउंट्स जेवढे पण प्रमोटर्स, जॉईंट प्रमोटर्स किंवा लँड ओनर्स आहेत, यांनी सगळ्यांनी एकाच बँकमध्ये ओपन करणं गरजेचं आहे. सो दॅट जे ट्रान्सफर्स वगैरे असणार ते स्मूथली होईल. ऑर्डर नंबर 56 मध्ये अकाउंटचे नेम्स काय काय असले पाहिजेत ह्याचा फॉर्मॅट सुद्धा दिलेला आहे. सो बँकांनी आणि इव्हन प्रमोटर्सनी ह्याची दखल घेतली पाहिजे की जे काही अकाउंटचं नाव आहे प्रत्येक अकाउंटचं ते स्पेसिफिक फॉर्मॅटमध्ये असलं पाहिजे. एक बेसिक फॉर्मॅट आहे नेम ऑफ द प्रमोटर, type of the account, that is master designated or collection or separate or transaction account, and afterwards project name. So basically if there is a ABC Limited and an XYZ project is there, so master account or master collection account will be named as ABC Limited RERA designated collection account for the project XYZ. So
this is one of the important point that is highlighted by this order number 56. Next slide. Maintenance and operation of RERA project bank accounts. So in an ideal scenario, if there is a single promoter, what will happen is whatever amount is to be collected from the allottees, that amount will be first deposited in 100% collection account. Then through an auto sweep facility, such amount will be transferred to the 70% account and 30% account. These instructions will have to be given by the promoter to the bank while opening of the accounts. So in case there is an area sharing agreement or revenue sharing agreement, promoter will give standing instructions to the bank that we have to that we want to bifurcate whatever the checks or whatever collections are made from the customer will be transferred through those standing instructions in the 70% and 30% account through an auto switch facility. So no withdrawal of the amounts is allowed in the collection account. So always there will in collection account there will be no balance. Whatever amount is received on the same day, it will be transferred to 70% and 30% of accounts. From the next slide. Now, there are two types of agreements that the landowner generally enters into. First one is area sharing agreement, and the second one is revenue sharing agreement. So we can understand it with this example. Suppose there are suppose there is a landowner and a promoter. So P1 we will say promoter, P2 is a landowner. So those two promoters will be having opening 3 accounts: collection, separate transaction, collection, separate transactions. So if 100 rupees are received for the whole for some one flat, in that case 70% amount. Suppose this one flat is of the promoter, then the all of the money will be going into P1's collection account, and that will be transferred through auto sweep facility to 70% and 30% account of the promoter. If landowner's flat is sold, then such amount will be transferred to separate account and transaction account of the landowner. रेव्हेन्यू शेअर मध्ये सिनारिओ थोडा डिफरंट आहे. रेव्हेन्यू शेअरिंग मध्ये तर डेझिग्नेटेड प्रमोटर जो असेल त्याने मास्टर डेझिग्नेटेड अकाउंट ओपन करायचं आहे. सो बेसिकली इफ 100 रुपीज आर रिसिव्ड इन द मास्टर डेझिग्नेटेड अकाउंट आणि 2 प्रमोटर्स आहेत किंवा एक प्रमोटर एक लँड ओनर आहे, तर मग 100 रुपीज मधले 60 रुपीज अँड रेव्हेन्यू शेअरिंग मध्ये आपण असं पकडूया की 60-40चा रेशिओ प्रमोटर आणि लँड ओनरचा आहे. सो त्या केसमध्ये 60 रुपीज प्रमोटरच्या अकाउंटला जातील, 40 रुपीज लँड ओनरच्या अकाउंटला जातील. या 60 आणि 40%चे जे आहेत हे पैसे 70 आणि 30 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार. सो 60 रुपीजचं 70%, 42 रुपीज सेपरेट अकाउंट मध्ये जातील, बाकीचे पैसे 30% अकाउंट मध्ये जातील. सिमिलरली लँड ओनरला जे 40 रुपीज आलेले आहेत त्याचे 70% दॅट इज 28 रुपीज लँड ओनरच्या सेपरेट अकाउंट मध्ये जातील आणि उरलेले पैसे त्याच्या ट्रान्झॅक्शन अकाउंट मध्ये जातील. सो हा बेसिक फॉर्मॅट आहे की ट्रान्सफर जनरली जे काय होतील ते या अशा प्रकारे होणार आहे. Now at the time of the secured and unsecured loan that can be deposited, so whenever a promoter takes any secured unsecured finance, that loan amount can be either disposed in the separate bank account of the promoter or any other bank account. Order number 56 has specifically given this option. Then repayment of such loan can be done subject to the certification by the CA. The account should not be an escrow account and shall be, so all the accounts, whatever the accounts of the 100% or 70% accounts of the promoter or the landowners, they should be free from all the encumbrances, liens, third party controls. Then also these accounts cannot be attached by any other government authority unless any direction is given by MahaRERA. Another point is money is deposited in this 70% account will be used for land cost. So basically 70% account का purpose क्या है
की आपले जे लँड कॉस्ट आहे, डेव्हलपमेंट कॉस्ट, कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे, ही मेन ह्या अकाउंटमधनं सर्व झाली पाहिजे, सो दॅट वी कॅन सॅटिस्फाय दॅट प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड. सो यासाठी आपल्याला 70% अकाउंटचा इम्पॉर्टन्स आहे, की जे काही पैसे आहेत ते कम्प्लिटली लँड कॉस्ट आणि डेव्हलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्टसाठी यूज झाले पाहिजेत अंटिल द कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, प्रमोटर कधी कधी एक्सेस फंड्स असल्याने तो एखादी नो लीन FD पण बनवू शकतो त्या एक्सेस फंडसाठी. Another point is in case of multiple promoters, so this is one of the point that order number 56 gives, की फॉर्म 3 जो बनणार आहे तुमचा हा, that will be a consolidated form 3 for all the promoters and the landowners. So whatever the percentage of withdrawal that will be applied at the time of withdrawal, either promoter goes for withdrawal or the landowner goes for withdrawal, they will be going individually. Then the percentage withdrawal that is given by the form 3 of designated promoter, that will be applicable to all the promoters and landowners. So there is no confusion about this. Next. ओके, ऑर्डर नंबर 56 ने अजून एक डिस्क्लोजर दिलेला आहे, की अजून एक फॉर्मॅट दिलेला आहे फॉर डिस्क्लोजिंग द सिक्युअर्ड अनसिक्युअर्ड फिनान्स अवेल्ड फॉर द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली एक तो फॉर्मॅट आहे, प्रत्येक प्रमोटर जेव्हा रजिस्ट्रेशनसाठी अप्लाय करतो त्याने हा फॉर्मॅटमध्येच डिक्लेरेशन द्यायला हवं. त्या डिक्लेरेशनमध्ये तो पूर्ण डिटेल्स देणार की सो या डिक्लेरेशनमध्ये टोटली फॉर्मॅटमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुमचं नेम ऑफ द लेंडर काय आहे, सँक्शन अमाऊंट काय आहे, ॲड्रेस ऑफ द लेंडर, सँक्शन अमाऊंट. सो इवन इफ तुम्ही कुठलं फायनान्स वगैरे घेतला नसेल, स्टील तुम्हाला ह्या फॉर्मॅटमध्येच डिक्लेरेशन द्यायचं आहे. आणि सर्टिफिकेशन CAचं फक्त ओनली सर्टिफिकेशन ऑफ CA विल बी रिक्वायर्ड ओनली इन द केसेस वेअर अमाउंट हॅज बीन यूज फॉर द प्रोजेक्ट. सो CA हॅज टू सर्टिफाय, बेसिकली फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं आहे की CA has to certify the loan amount is used for this project only. So whenever the finance is availed, CA has to do the certification. If the finance is availed but not used, then in that case also CA might not need to give the certification, but the format has to be used. Next, change even for the change of bank accounts, सर्क्युलर नंबर 43 आहे आपल्याकडे ऑलरेडी. त्याचाच एक जो ॲनेक्शर Aचा जो फॉर्मॅट आहे की चेंज ऑफ बँक अकाउंटसाठी आपण स्टॅम्प पेपरवर घेतो, हा फॉर्मॅट सुद्धा थोडा चेंज करून ऑर्डर नंबर 56 ने दिलेला आहे. सो प्रमोटर्सनी ह्याचं नोट घ्यावी आणि मग तशा प्रकारे अप्लाय करावा तो फॉर्मॅट. ओके. नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ द बँक and the closure of separate accounts for the project. So all the banks are obliged to follow the provisions while opening, operating and closing of the RERA designated accounts. Also, nomenclature format has to be strictly followed by the banks. Bank has to issue 2 copies of the format B. So basically, at the time of registration, promoter has to upload 2 formats giving the details of the bank accounts. First one is the format A, that is given by order number 34. There is amendment in this format, and the format has been given in order number 56. It has been attached to the order number 56. Second one, new format B has been introduced. In this format, bank has to give on its letterhead the details of all the accounts that have been opened for the project. Along with nomenclatures and the account details, this account details have to be disclosed in this format. Next one is on the completion of the project or grant of full OC, promoter shall be submitting form 4 and occupancy certificate. Only then these accounts will be closed. आणि ही बेसिक समरी आहे, तुम्ही पुढे सुद्धा ही रेफर करू शकता. ओपनिंग ऑफ द बँक अकाउंट्स, एरिया रेव्हेन्यू शेअरिंग अग्रीमेंट्स मध्ये काय होणार. एरिया शेअरिंग मध्ये आपण बघतो की सगळे जे अमाऊंट्स आहेत ते सगळे प्रमोटर आणि लँडओनरच्या 100% अकाउंट्सला जाऊन 70-30 होणार. नॉमेनक्लेचर फॉर्मॅट तुम्हाला फॉलो करायचं आहे. ऑपरेशन ऑफ रेरा बँक अकाउंट सुद्धा तेच म्हणतं की तुम्हाला जे काही आहे विड्रॉवल्स वगैरे विदाउट ऑटो स्विफ्ट फॅसिलिटी काहीच अलाउड नाहीये फ्रॉम द कलेक्शन अकाउंट.
70% अकाउंटचं विड्रॉवल जे काय आहे ते तुम्ही सीएचं सर्टिफिकेट बँकेला इश्यू करून विड्रॉवल करू शकता. अँड द लास्ट वन इज विड्रॉवल लिमिट. तुम्हाला प्रत्येक लँड ओनरला प्रमोटरला सेम अप्लाय होणार आहे, विच विल बी गिवन फ्रॉम द सीए सर्टिफिकेट ऑफ द डेझिग्नेटेड प्रमोटर. थँक्यू सर. पीपीटी झालेली आहे, आपण क्वेश्चन्स घेऊ शकतो. Jante Saib, I'm unmuting you, and those who are actually keeping everybody on unmute, but keep yourself on mute when you are not talking. Anybody can unmute themselves, but don't cross track. माझा पहिला प्रश्न आहे प्रभू साहेबांना. हॅलो तर प्रश्न विचारायच्या आधी इथे राव साहेब पण आहे. राव साहेब जवाहर मुथा. हॅलो ऐकायला येतं? राव साहेब पण आहे तिथे, ते पण थोडं जरा एक्सप्लेनेशन देऊ इच्छित आहे. ठीक बोला सर. मला वाटतं ते आपले ते स्लाइड्स आहेत ना, पहिल्या स्लाइड्स, त्याच्यामध्ये ती नेमची स्लाइड आहे, बँकेचं नेम तिघांचं. आय थिंक ती जरा परत हे करता येईल का? सौरभ आर यू देयर? सौरभ जी अनम्यूट करा. आवाज द्यायला सांग. आवाज द्यायला सांग. सौरभ लीगल हेड राव सर तुमचं घ्या. सौरभ ते एनीबडी कॅन अनम्यूट देमसेल्फ ऑन देअर ओन ऑल्सो. हा सर बोला. सौरभ ते स्लाइड जरा ओपन करतोय सर. एब्रिव्हिएटेड बँक अकाउंटचा आहे ना, नेम्स नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर एब्रिव्हिएटेड. हा सर ओपन शेअर केलंय. हे एक्सप्लेन करणं, ते अनम्यूट करू शकतात लोक. कसं ते शॉर्ट फॉर्म कसा करायचं? सो बेसिकली कसं आहे की कधी कधी बँक्सचं कॅरेक्टर लिमिटेशन असतं. त्या केसेसमध्ये समजा तुमचं डेझिग्नेटेड कलेक्शन अकाउंट आहे, तुम्हाला एक्झाम्पल सुद्धा दिलेलं आहे. रेरा डेझिग्नेटेड कलेक्शन साठी तुम्ही DESG COLL असं यूज करू शकता. तसंच तुमचं रेरा डेझिग्नेटेड सेपरेट अकाउंट असेल, तिकडे तुम्ही DESG सेपरेट SEP यूज करू शकता. बट तुमचं प्रोजेक्ट नेम तुम्हाला एक कुठल्याही पर्सनला लेजिबली पूर्ण दिसलं पाहिजे. सो त्यामुळे आपण प्रोजेक्ट नेम आणि प्रमोटर नेम पूर्ण दिसावं असं ट्राय करतो. आणि तुमचं अकाउंट नेम मध्ये तुम्ही थोडे चेंजेस करू शकता. अकाउंट नेम रेरा संपूर्ण RERA असणार, डेझिग्नेटेडला DSG, कलेक्शन अकाउंट COLL, आणि तसा सेपरेटला SEP आणि ट्रान्झॅक्शनला TRANS. तुमचा प्रमोटर एंटिटी जी आहे, कंपनी म्हणा, पार्टनरशिप फर्म असेल, त्याचा तुम्ही कसा शॉर्ट फॉर्म करू शकता ते प्रमोटरवर आहे. तसा प्रोजेक्ट, पण प्रोजेक्ट आम्हाला डिस्टिंक्टली त्यांना फेस वाईज असेल तर आम्हाला समजला पाहिजे कुठला फेसचा हे प्रोजेक्ट आहे. 1 करा, 2 करा, 3 करा, तसा समजला पाहिजे. सो बेसिकली एब्रिव्हिएटेड रेरा डेझिग्नेटेड कलेक्शन अकाउंट म्हणजे RERA DSG COLL अकाउंटला A/C. तसा रेरा डेझिग्नेटेड सेपरेटला SEP A/C आणि ट्रान्झॅक्शन अकाउंटला TRANS A/C हे असायला पाहिजे. हे कंपल्सरी. आणि दिस टाइप ऑफ एब्रिव्हिएशन इज अलाउड. आणि नंतर मग बँकेला जसा पाहिजे 40 कॅरेक्टर 60 कॅरेक्टर आणि प्रमोटर एंटिटी नेम आणि प्रोजेक्ट नेमवर ते बसून घ्यायचं. हॅलो. हा सर. I suppose the point is clear to all at buy and members, and this thing is this. The second point we Saurav said to us, for withdrawal you have to give certificates, CA certificate. It is engineers, architects and CA certificate should be submitted to the bank. That should be uploaded in the web page of the promoter. All 3 certificates. I think now we can begin the question and answer session. नॉमिनिक्लेचर मध्ये एक सबमिशन होतं. बोला माहिती मॅडम. एकाच प्रमोटरचे 2 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट्स असतील तर ते डिफरन्शिएट झाले पाहिजेत. समजा फेज 1 फेज 2 असेल, म्हणजे इतकं तुम्ही नॉमिनिक्लेचर त्याचं जे नाव आहे ते ठेवत असताना तो डिफरन्शिएट झाला पाहिजे. दॅट वी एक्सपेक्ट ॲज अ रेरा. ते 1 म्हणा 2 म्हणा तसा.
ठीक आहे. स्वरूप जी शेअर बंद करता का? हाँ सर. हाँ. Now questions I think but one at a time and please unmute yourself. मधुजी मी बोलू का? कोण बोलताय? प्रदीप गांधी. हाँ बोला बोला बोला. हेलो मॅडम जरा मागे झालेलं बोलू का प्लीज? Hello, I'm everybody stop talking. Please mute yourself. Everybody please. सर मेरा एरिया शेयरिंग का है. Can I speak, madam? You want to speak? हाँ मॅडम बोला, गांधी साहेब बोला. ही जी आता पीपीटी दिली ना ती जर पुन्हा आपल्या ग्रुपवर शेअर केली ना तर पुन्हा क्लॅरिफिकेशन येईल असं मला वाटतंय. नाही, ह्या मीटिंगचं रेकॉर्डिंग आम्ही ज्यांनी रजिस्टर केलं ना तर सगळ्यांना आम्ही व्हॉट्सअप आणि ईमेल करणार. ओके ओके. तर मला कळेल ती. दुसरा विषय असा आहे की माझा लँडलॉर्ड संदर्भात प्रश्न होता साहेबांना की लँडलॉर्डचा एस्क्रो अकाउंट आपण मेंटेन करतोय 100%, त्यांनी 70% एक्सपेन्सेस काय दाखवायचे? लँडलॉर्डचं जर शेअरिंग हे असेल, फ्लॅट एरिया शेअरिंग मध्ये असेल तर त्याचे 70-30 स्प्लिट होतील पैसे, मग त्यांनी 70% मध्ये एक्सपेन्सेस काय दाखवायचे? सर what we बोलू बे? हाँ बोला साहेब, प्रभू साहेब बोला. So what we have said that the designated promoter who is registered as a promoter, he should compile entire information and he should submit a thing. He should be responsible for complying all the norms. The QPR, whatever it may be, other Form 3, Form 2, works, everything. That designated promoter is responsible for all these things. Only what we are saying is that if there are 2, 3, 4 promoters are there, then they can withdraw the amount as per that designated promoters give us the percentage withdrawal. नाही सर, माझा प्रश्न असा आहे की एरिया शेअरिंग असेल आणि लँडलॉर्डनी जर फ्लॅट विकला, बरोबर, तर लँडलॉर्ड 70-30 स्प्लिट झाल्यानंतर 70 मध्ये एक्सपेन्सेस काय दाखवणार, असा माझा प्रश्न. तुम्हाला ऐकून घ्या, आपल्याला जो एक्सपेन्सेस आहे लँडलॉर्डचा एक्सपेन्सेस आपण घेत नाहीये, आपण टोटल तिथे तो एक्सपेन्सेस आहे इन एनी प्रोजेक्ट. इफ यू सी द एक्सपेन्सेस और QPR Form 1, Form 2, Form 3, they are project related. That should be submitted by the designated. Only issue will come that whenever he wants to withdraw, how he can withdraw, right? That is your issue. How he can withdraw because he doesn't have any expenditure, right? So how what percentage of amount he can withdraw from his account? Okay. So he has also 3 accounts. He has also 3 accounts, right? So whatever the percentage submitted by Form 1, 2, 3 by the main promoter, designated promoter. Suppose he has submitted say 30% withdrawal. So he can withdraw 30% from his own account and 30% from that landlord also he can also withdraw from that account. Okay. म्हणजे तेवढी अमाउंट बँकमध्ये शिल्लक राहणार. आणि report, consolidated report should be submitted by designated promoter. Accordingly, percentage will be decided and same will be applied to all the promoters. Okay. 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 Thank you. Thank you. सर, दुसरा माझा प्रश्न असा होता, जवाहर मुथा बोलतोय प्रभू साहेबांना. नाही, जर आम्ही लँडलॉर्डला जर एरिया शेअरिंगवर देतो, त्याला फ्लॅटच देतो आम्ही, ऍक्च्युअली फिजिकली काय अमाऊंट वगैरे देत नसतो, तर त्या केसमध्ये त्यांनी कसं अकाउंट मेंटेन करायचं? आवाज येतो. You are a promoter and you have got a 60 flat. 40 flats will be given to the other promoter, landlord promoter. Right. He is selling that flat. You have got 3 accounts. He has also got 3 accounts. Right. So whatever the amount he will be collected by selling the flat out of that 40 will be deposited in his account, main account and separate account and everywhere. Similarly, the same thing will be applied with this designated. What are the percentage he can withdraw from that percentage? Same thing. Okay. Thank you. Aditya Dhante sir, unmute yourself and please coordinate. सर वेलकम सर, प्रभू सर आणि बाकी सगळे डिग्निटरीज ऑफ महारेरा. मला हे तुम्ही सगळे क्वेरीज तर सॉल्व्ह केलेच आहेत, ऑलमोस्ट जे मेजर आहेत, पण ह्यात एकदा क्लिअर सगळ्यांना कळू दे की वॉट एव्हर इट इज common Form 3, what Prabhu sir is telling about is common Form 3 for all the landowners and all the promoters, including all the cost of the landowner and the promoter together, inventory of the landowner and promoters together,
and the percentage of withdrawal which is applicable to the main promoter is also applicable to the other landowners. So correct, Prabhu sir? What am I saying? Correct. Absolutely correct. So there is no requirement of separate Form 3. All the land on one consolidated Form 3 not at all. that will solve the purpose, even in case of area sharing and even in case of revenue sharing. Revenue sharing. Yes, absolutely. Yes, and same is the case in case of society. So I don't think so there is any requirement of separate this thing for society. So for society redevelopment also same thing will be applicable. The main designated promoter will do all the compliance and common Form 3 will be applicable. He is the designated promoter. He is responsible for everything dealing with Maharera. Yes. So I hope this solves all the questions of the promoter and the landowner related and society related issues. Now, next, sir, even sir have solved the question of acronym, that is nomenclature. So very well, you can use the designation short forms. Only thing is that project name should be clearly displayed which specific project is there for their accounts, all the 3 accounts. So all other projects. Differentiated, that's it. Yeah. Phase 1, phase 2, accordingly separate accounts need to be there. Next, it is said that so bankers कडून हा एक क्वेश्चन झालेला आहे NBFC. If any person from NBFC is also there, you can unmute and please tell your question. की जे आता रेराने सांगितलंय की लीन नाही करायचं. For 70% account cannot be lean. So if they are funding the particular project, so whether they can lean other account, that is 30% or 100%, how it will work in that case. So how question is NBFC challenge. Now listen, that entire amount will come main account. Main account cannot be linked. There is no withdrawal at all. It will be straightway 70-30 auto sweep facility, right? Then 30% account is 70% account. 70% account withdrawal will be as per that 123 form 123, and if any order given by Maharera, right? 30% account they can take that amount because that is entirely owned by the promoter. We have no control over that, right? So they can take amount from that also. And whatever the expenditure he has done, he can withdraw that amount and he can put that 30% and take it away. That's it. Okay. And ह्याच्यात असं एक आहे की bank account जे आहे, so here it is given in the order that on completion of the project, the form after OC and form 4 is validated by the technical officer. Yes. So then, is there any time limit, sir, whether the OC and this is updated by the technical officer, or till that time the bank accounts needs to be open? I will tell you that actually we are in favor of that. Ki once you got the OC, a project is completed, amount can be removed, withdrawn, everything, right? Only we think is only problem is that whenever you are getting that OC, that may be a part OC, or there may be some conditional OC. We just want to check that, and we are now streamlining that process with our registration wing entirely, and it will move smoothly. It will definitely will assure you that it will move smoothly. We'll just check that it should not be a part OC or it should not be any conditional OC. If full OC is given for the project, entirely it is said accepted, and we will give you the mail to you that your form 4 has been accepted. That's it. Closure of the project. Okay. Thank you, sir. So next question is that in case of banks have been given the authority, once the RERA project is expired, it is lapsed. So the banks can suo moto freeze the bank account of the promoter. But in case of suppose there is a less than 51%, so there is a proper procedure in Maharera that we have to approach, and there is a hearing being conducted. So a substantial period might get lapsed and construction might get affected. So is there anything Maharera is thinking of that on submission of application to the bank, the defreezing of account will be taken place? So that was one question. Actually, what happens, we will request to all the promoters that they should apply at least 3 months before that. That is better way always. Yes. Because that project date is over now, that period is taken on. If anybody taken out amount after that project is over from that account, then it is not a correct thing for the home buyers. That is a responsible way. So we will not accept that. We will say that you apply just 2-3 months before your expiry. We will give you as far as possible. We are giving you the fast process extensions. Okay. Ghante sahib, बोला. One question is there from one Sangli वर एक प्रश्न है. स्वप्निल कुलकर्णी साहब बोला. Yes. Thank you, Prabhuji. एक genuinely एक प्रश्न होता
की आमच्यासारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी मोस्टली कोऑपरेटिव्ह बँका असतात आणि कोऑपरेटिव्ह बँकमध्ये नॉर्मली प्रमोटर्स जे असतात तर ते प्रोजेक्ट लोन करतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जी लँड आहे त्याच्यावरती टोटल एंटायर सँक्शन प्रोजेक्ट हा कम्प्लिटली मॉर्गेज असतो त्या कोऑपरेटिव्ह बँकेकडं. तर त्या केसमध्ये सगळंच जर का मॉर्गेज असेल तर लीन कशावर ठेवणार आहे? लीन तर ऑटोमॅटिकली येणार आहे. मग काय करायचं? Now listen, we are concerned with the money of the home buyer, right? So Yes. whenever you are making agreement with any home buyer, you have to release that flat from that mortgage. Otherwise, what you are doing, you are taking loan from that on that flat from the bank, and also you are selling, you are taking money from that home buyer. So that should not happen. You should release that flat, and each flat should be released as soon as you are going to sell that. That flat is booked immediately when you are doing the agreement. It should be there. Should be a NOC from the bank. Yes, this flat has been released now, and amount has been taken away from that home buyer. So that should be there. 100% sir. That key entire mortgage, that's okay. But when you are selling the flat, at least at that time you should take the NOC. You cannot have both things, loan on that flat also and money from the home buyer also. That is not accepted. नाही सर, तू म्हणजे मला तसं नाही म्हणायचं होतं. ऑफकोर्स बँकेनं एनओसी दिल्याशिवाय त्याला अग्रीमेंट टू सेलच करता येणार नाही. Right. But then that flat is open now. That flat is not mortgage, na? It is clear flat. ओके. पण जे डेझिग्नेटेड अकाउंट आहे ते तर त्याच्यावर तर लीन राहिलंच ना सर. डेझिग्नेटेड अकाउंटवर कसं लीन राहणार? तुम्ही होम बायरचे पैसे घेणार अग्रीमेंट झाल्याबरोबर, बँकेकडनं एनओसी घेणार, म्हणजे तो फ्लॅट क्लिअर झाला, ते पैसे पण क्लिअर झाले. दॅट अमाऊंट हॅज बीन इन युअर नाव सेपरेट अकाउंट, राईट? म्हणजे ज्या कोऑपरेटिव्ह बँकेनं मला एंटायर प्रॉपर्टीसाठी लोन दिलेलं आहे, राईट. Now what happens? You can pay that amount, certain amount from that withdraw and give it to the bank, stating that this NOC is for this. This flat has been released now. Say there are 100 flats. So each flat can be released once you go on selling these flats. आय कम्प्लिटली अग्री विथ यू सर. पण आम्हाला कोऑपरेटिव्ह बँका तिथंच रेरा अकाउंट काढायचं मॅन्डेट करतात. मग रेरा अकाउंट एकदा तिथं काढलं की त्याच्यावरती ऑटोमॅटिकली लीन आलंच ना, असं मी तुम्हाला म्हणतो. You have to very clear about that. RERA is very clear about that. This account should be in a scheduled bank. If your bank is under that list is also available with us. If your bank is under that list, you can definitely open account in that bank also, no issue. But that should be scheduled. Okay. Thank you. Mr. J. Banushali. Unmute yourself, Mr. J. Banushali. Good afternoon, sir. My question is from the NBFC perspective. I need to know whether I can create a lien on the 30% RERA designated transaction amount. That 30%, yes, that 30% account is not ours. We are responsible for that separate account. So that whatever the terms and conditions between you and that promoter, you can operate accordingly. And can that account be an escrow account? It can be, because we don't have any control on that. He can use that account as per his. All right. Thank you, sir. Nikul Trivedi. So, sir, at the beginning of the call, you mentioned that if there is a revenue share, then whether to mention both the promoters in that or show the revenue share as a cost of land is an option. So then does it mean that order 56 is optional, where we don't need to show both of them as promoters and we can continue showing one only as promoter? I told you that if that 100 rupees coming from home buyer are divided as a revenue share, if they are divided, say 60-40, then we will have control on both 60 and 40 both accounts. Right? If that amount is entirely goes to one promoter, we don't have any issue. And then the revenue share should be shown as the cost of land. Is that from that 70% account, you can withdraw if suppose that cost is incurred. Then you can take the certificate from your all one and submit to us. Your amount can be submit to bank and you can withdraw that amount and then you can pay that person. Either you can pay completely lump sum amount or you can pay 10% each. That's up to you.
And while we registering, will allow you to withdraw. There is no issue. and while registering the project, we will not show the second, as in the JD partner or JV partner as a promoter there in that case. Or we There can use is a question of promoter. Na? You are paying him through the withdrawal amount, not at the start. Sure. Okay. Thank you. Mr. Bridge JP, unmute yourself, sir. Hello. Ah, Yes, am I audible? yeah. Yes. Yes, good afternoon. Actually, my question is operational from banking point of view. Now, what is happening is RERA with Order 56 has prescribed or recommended this master collection account in case of revenue sharing agreement with where there are multiple promoters. Now, what operational problem is happening is, say, we are speaking with I myself, I am a chartered accountant. I am dealing with project finance as well as RERA side also. Now, what is happening is when we are trying to open this master collection account in case of revenue sharing, there is no underlying KYC for this project for this account, which is because the Finacle system that is present in the banking software in the banking scenario, they do not have this facility to take multiple PANs for a single project. Say, for example, there is a मागे आवाज येतो जरा बॅक साइडला आवाज आहे, ऐकायला येत नाही जरा नीट. सर ऍक्च्युली काय होतंय सर की मी आहे एक प्रमोटर आणि लँड ओनर आहे आणि आमचं रेव्हेन्यू शेअरिंग अरेंजमेंट आहे. तर ह्या सिनारिओमध्ये मास्टर कलेक्शन अकाउंट काढायला गेलं तर त्याला केवायसीच काही नाहीये. म्हणजे आरबीआय नॉर्म्सनी बघितलं तुम्ही जर का तर बँक आता फॉर एक्झाम्पल आय विल नॉट नेम द बँक इन दिस फोरम, बट एक नॅशनलाइज बँक ते आम्हाला म्हणतात की हा अकाउंट आम्ही म्हणजे त्याला अंडरलाईंग एंटिटीज नाहीये. युअर जॉईंट डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट कॅनॉट बी सो फॉर एक्झाम्पल पॅन कार्ड कसं असतं आपलं केवायसी डॉक्युमेंट आहे, त्याला अंडरलाईंग एंटिटीज नाहीये की तुम्ही मास्टर कलेक्शन अकाउंट काढाल. त्याच्यानंतर दुसरा पॉईंट काय याच्यात रिलेटिंग की सेम डे स्प्लिट होत नाही फंड्स. फॉर एक्झाम्पल 100 रुपये आले आणि 60-40 रेव्हेन्यू तर ते 24 hours स्प्लिट होतात. आता या सिनारिओमध्ये काय होतं, समजा 31 मार्च आला, माझं क्लोजिंग आहे, तर हा जो काही अकाउंट आहे हा कुणाच्या बॅलन्स शीटमध्ये दिसणार? हा प्रमोटरचा दिसणार, लँड ओनरचा दिसणार, त्याच्यात पैसे तर आहेत, ह्याची मालकी कोणाची? नाही आता बघा. ओके कंटिन्यू. हो, तर हे दोन प्रश्न रिलेटिंग टू मास्टर अकाउंट आहेत. आणि मेन म्हणजे सर्वात ओपनिंगचा सर प्रश्न आहे की केवायसीच नाहीये त्या अकाउंटला. म्हणजे मी डुअल पॅन्सनी करू शकत नाहीये. बँक्स म्हणतात की आम्ही 2 पॅन टाकू शकत नाही. म्हणजे जर का ब्लड रिलेशन नसेल, समजा तुम्ही आणि मी उद्या आपण एक रेव्हेन्यू शेअरिंग अरेंजमेंट गेलो तर आपल्याला अंडरलाईंग एंटिटीज नाही. बँक्स म्हणते तुम्ही एओपी उघडा, पण एओपी नाहीच ना माझी. हा ऑपरेशनल प्रॉब्लेम बँक्सला ऍड्रेस कसा करावा हे माझा क्वेश्चन आहे सर. आणि दुसरं जे मी म्हटलं तसं की हा ऍसेट कोणाचा आहे? आता पार्ट 1 पहिला अकाउंट ओपनिंगचा जो आहे, अकाउंट ओपनिंगचा तुमचा राईट. तर अकाउंट ओपनिंग म्हणत नाही की दोघांनी अकाउंट ओपनिंग केलं पाहिजे. व्हॉट वी आर सेइंग इज दॅट एंटायर अमाउंट शुड बी स्टोर इन दॅट पर्टिक्युलर अकाउंट. सो सपोज तुमच्या प्रमोटरने ते अकाउंट ओपन केलेलं असेल मास्टर अकाउंट, ते त्याच्यामध्ये ओपन राहील, पण त्याला विड्रॉवल करता येणार नाही. दॅट अकाउंट विल बी ऑटोमॅटिकली ऑटो स्विफ्ट टू दॅट युअर जे तुमचे 70-30 दोघांचे सेपरेट अकाउंट आहेत त्याच्यामध्ये जाईल आणि देन 70-30 होईल. हो सर, ऍग्रीड आहे. युअर प्रमोटर ओपन द अकाउंट सो ही कॅन पे, कॅन शो हिज केवायसी अँड ही कॅन क्लिअर दॅट अकाउंट. हा सर, पण केवायसी त्याची जोडली तर त्याचा पॅन आला, त्याचा जीएसटी आला सर, सगळा इन्कम त्याला जातो सर. नाही याच्यात इन्कम जाण्याचा प्रश्नच येणार नाही. बिकॉज दॅट अमाऊंट इज डिवायडेड. फर्दर डिटेल्स आहेत ना पुढे त्याच्यात. असं नाही आहे की तो त्याच्यामध्ये दाखवला जाईल तो. पण म्हणजे सर, जो आता फॉर एक्झाम्पल बिल्डर आहे त्यांनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आणि त्यांनी तो मास्टर कलेक्शन अकाउंट त्याच्या नावाने काढला. फॉर एक्झाम्पल प्रमोटरच्या नावाने काढला, डेझिग्नेटेड प्रमोटर. बघा तुम्ही ते भरताना तुमचं देर आर अदर अग्रीमेंट्स ना. यू हॅव गॉट वन अग्रीमेंट, रेव्हेन्यू शेअरिंग अग्रीमेंट आहे तुमच्याकडे. सो व्हॉट एव्हर द रेव्हेन्यू ही इज गेटिंग ऑन हिज नेम, से इट इज डिवायडेड इंटू 60-40 दॅट यू कॅन शो विथ युअर अग्रीमेंट. अँड देन रेराचा रूल आहे 70-30. एकदा 60-40 झाल्यानंतर 70-30 आहे तुमच्याकडे फर्दर त्याचं बायफर्केशन. तर तेही तुम्हाला दाखवता येईल. हो सर, फक्त माझं एकच ह्याच्यात रिक्वेस्ट करेल, मला ऍग्रीड आहे तुमचा आन्सर. मला फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे की एक बँक्सला काहीतरी क्लॅरिफिकेशन पाहिजे, कारण की नाही तर प्रत्येक बँक त्यांच्या नॉर्म्स आणि त्यांच्या सब्जेक्टिव्ह इंटरनल पॉलिसीज प्रमाणे आम्हाला नाही. आता तसं होणार नाही. बिकॉज तो ईच बँक ज्या शेड्यूल बँकेमधल्या सगळ्या बँक्स आहेत त्या सगळ्या बँकेच्या चेअरमनना आणि मॅनेजिंग डायरेक्टरना आम्ही डिटेल याच्यातलं सगळं दिलेलं आहे.
त्यांच्या टॉप ब्रासेसना आम्ही सगळी माहिती कळवलेली आहे आणि सगळं डिटेल त्यांना दिलेलं आहे आणि त्यांनी याच्यामध्ये हेल्प करावी हे आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे. दिस इज बिकॉज ऑफ वी आर हेल्पिंग द कॉज ऑफ द कन्झ्युमर्स. ओके सर. आणि लास्ट माझा फक्त ह्याच रिलेटेड क्वेश्चन आहे, जर का प्रमोटरला प्रोजेक्ट फायनान्स असेल, कन्स्ट्रक्शन लोन घेतोय तो त्याच्यासाठी त्याच्या बिल्डिंगसाठी, तर त्यांनी त्याच्या नॉर्मल करंट मध्ये डिस्बर्समेंट घेतलेली चालेल का? प्रोजेक्ट फायनान्सची, कस्टमरची नाही. तुमच्या लोन बद्दल आम्ही काही लिहिलेलं नाही, त्यांनी पुढच्या अकाउंटला टाकावं किंवा काय टाकावं. व्हॉट वी आर सेइंग इज दॅट वॉट एव्हर द अमाउंट ऑफ दॅट लोन इज युटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट, वी विल रेडी टू पे द इंटरेस्ट फॉर दॅट अमाउंट. So whatever amount you want interest which you have done use for that project, we will give you, but you have to give a substantial certificate from your CA. So suppose say 50 lakh loan you have taken, but only 30 lakh has been used for this project and 20 lakh maybe for other project, maybe whatever you are existing. नाही सर, डिस्बर्समेंट ऑफ द रेराच घेतलं तर म्हणजे मी For this project. फॉर दिस प्रोजेक्ट आहे, मला समजा 1 कोटीची डिस्बर्समेंट येणार आहे, तर मी माझं नॉर्मल करंट म्हणजे 100, 70, 30 ह्याच्यात नाही घेतलं, मी माझ्या नॉर्मल करंट मध्ये घेतलं, चालेल ना? कारण की काय होतंय सर, 70 मध्ये घेतलं ना मी, तर 30% एस्क्रो लागतं करावं लागेल आणि तुमच्या विड्रॉवलवर पुन्हा कंडिशन्स येतील. म्हणून आम्ही म्हटलंय मुद्दाम, इनिशियली आम्ही म्हटलं होतं, तुम्ही जर आमचं पहिलं सर्क्युलर बघितलं असेल सजेशन ऑब्जेक्शन मध्ये, व्हॉट वी आर सेड मे इट कॅन मे डिपॉझिटेड इन दॅट अकाउंट असं आम्ही म्हटलं होतं, पण नंतर आम्ही ते काढून टाकलं. आताही आम्ही कुठेही तुमचं ते डिटेल्स मागत नाही, आम्ही त्यात अकाउंट नंबरला कुठच्या डिस्बर्स केलं हे नाही लिहिलं. आम्ही तुम्हाला काय विचारतोय, what is the amount of the loan, what is the disbursement, what is the date, what is the balance, हे विचारतो आम्ही तुम्हाला. We are never asked you in which account you have put, but your CA should certify that की this account जे कुठच्या तरी अकाउंट मध्ये आम्ही टाकले पैसे, पण त्याच्यातले एवढे पैसे आम्ही या लोन ह्याच्यासाठीच वापरलेले आहेत, we use for this project only, that he should confirm, we will pay interest on that. ओके सर, ओके. आणि सर बँक, येस सर, hello sir, Mr. Bridge, there are other persons also. Okay. One behind the other, please. Thank you. मयूर, I think Aditya साहेब तुम्ही जरा कंट्रोल घ्या. आणि प्लीज those who have asked questions once, please don't and request everyone, please keep your one question at a time. There are many participants who are having questions and such time is also very important. So please सिमिलर क्वेश्चन. आणि आदित्य सर, Mr. Vaibhav Mayur, you please unmute yourself. And in the meantime, only one question, Mr. Vaibhav Mayur. Everybody only one question. And Mr. Aditya, see the chat. Yeah, मी बघतोय. बोला मयूर साहेब, only one question. Yes sir. सर, एक पॉइंट आहे 7th नंबरचा, रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटी. दिस इज रिगार्डिंग फायनान्स सेक्युर्ड अँड अनसिक्युर्ड लोन्स. सो प्रमोटरला पण काही डिक्लेरेशन सबमिट करायचे, आणि चार्टर्ड अकाउंटंट शुड ऑल्सो सर्टिफाय लोन अमाउंट यूज फॉर द प्रोजेक्ट ओनली. तर याचा काही फॉर्मॅट आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी काही मेन्शन नाहीये. सो इज इट एक्सपेक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड इन फॉर्म 3? नहीं है. I think त्याचा फॉर्मॅट तुम्हाला दिलेला आहे, डिस्क्लोजर फॉर सिक्युर्ड अँड अनसिक्युर्ड लोन ऑन लेटर ऑफ द प्रमोटर, that we are given. एक पॉइंट आहे सर, डिक्लेरेशन ऑफ CA सर्टिफाइंग लोन अमाउंट इज यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट ओनली. ते मात्र त्याचा फॉर्मॅट नाही. ओके. सो त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि फॉर्मॅट ह्याचं आपल्याला काही पुढे येणार आहे का? क्वार्टरली आपल्या फॉर्म 3च्या सोबतच आपल्याला हे करायचं, एखादा एनेक्शर ऍड करायचं? तसं त्याच्यात तसं वापराल ना, तसं तुम्ही लोन घेतलेलं आहे. आता तुम्ही डिस्बर्समेंट घेतली, 80 lakh लोन यू टेकन, डिस्बर्समेंट ऑफ 40 lakh, देन यू हॅव टू सबमिट दॅट की 40 lakh. आणि आता तुम्हाला 40 lakh तुम्हाला विड्रॉ पण करायची, त्याचा इंटरेस्ट तुम्हाला ऍड करायचा असेल तर यू हॅव टू गिव्ह दॅट डिटेल्स. आणि तो अमाऊंट का तुमच्या 70% मध्ये तुम्ही टाकलेला नाहीये, राईट ना, बट यू आर युटिलायझिंग दॅट. राईट. सो युअर CA should certify. ओके. सेपरेट डिक्लेरेशन द्यायची गरज नाही. We are not given any frequency on that. Okay. Thank you, sir. iPhone 3. Who is this iPhone 3? iPhone 3, please unmute yourself. Or Oppo CPH25. Can you hear me, sir? Hi. Yeah, please. Yeah. So, hi. This is one question with regard to the bankers, that whenever we issue the Form 2, so the Form 2, while sharing the account details with the promoters via Form 2, so at that point of time, the account number generated for this RERA purpose should be an active account, or it can be an account which can be marked in a freeze. So that once we get the RERA certificate from them, and then we can unfreeze it. So while issuing the Form 2, the account should be an active account, or it can be a account generated and freeze can be marked till the time RERA certificate is received.
That should be an active account. There should not be any such a dummy or any other account. That should be an active account only. So You have to if at all, sir, tomorrow, I mean, like the promoter do not get a RERA certificate and any sort of credit is, I mean, like coming to that account, then what can be the solution? If RERA number is there, not there, then there is no, you can close down that account. But once he applied, we should know, na, because why I am telling you, that account is recorded in our format, right? So that should be clearly active account. That will long last till the project gets completed. Right? Okay, so that is the correct opening account. There may be chances that sometimes he may not, but that is rare chances. 99% everybody registration. So there is no such issue will come. I think. Okay, so whenever we are form to at that point of time, the account should be fully active. That Yes. should not be sort of the same account, and it should continue till the project gets completed. fine. Answer on this FD part also. I mean, like it clearly says that it can be done and lien should not be marked. Now here again, there can be like if at all we give, I mean, like the bank does an FD, and tomorrow if promoter takes the FD receipt and uses with some other bank for getting some sort of loan or maybe OD. So whether that can be a risk to the bank. आधी पकड घ्यायला वेळ लागला. No, that is actually a fraud. If anybody is doing such, right? Because that FD is just why we are giving that just to get an interest. If that amount is surplus lying in the account, he should get the interest. That is the only our aim. Correct. So it's like bank do not have somebody is misusing this thing, then it's a fraud. You can immediately inform to us. If you come to know that this thing has happened, you can immediately inform to us. So it's like bank is not having very much control on that FDs and all, because that FD is like very open FD and they can do anything with that FD. If you mark a lien, then there would be a control from the banks and also. That is the question it was. Then best way the FD receipt should be you should keep with you only. Okay, so FD receipt should not be received, but this FD cannot. He is not allowed to use. Remember that. Why we are giving that? Only to interest should be added in his account, right? That's the facility we are given. He is not supposed to use that FD anywhere. Thank you. Correct. Ideally, I I understand what this regulation has. You got your answer, please. Please. Hypothetical situation. Okay, thanks. Thank you. Mr. Oppo CPH 2599. हॅलो हा म्हणलं रेरा ऍप्लिकेशन करताना तिथे बँक अकाउंट नोट करायचं ते 100% वाला अकाउंट असणार का 70% वाला अकाउंट हे करायचं अकाउंट ऑल थ्री अकाउंट्स ऑल थ्री अकाउंट्स येस त्याच्यामुळे रजिस्टर अच्छा कारण अर्लियर आता ते चेंजेस झालेत फॉर्म मध्ये आधी फक्त एकच अकाउंट होतं सेपरेट अकाउंट नाउ ऑल थ्री अकाउंट इन युअर रजिस्ट्रेशन फॉर्मॅट ओके थँक्यू Mr. Amit Patil, unmute yourself, sir. Make it fast. सर माझा एक प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये एक डेसिग्नेटेड प्रमोटर आहे 40 लँड ओनर्स तर मग प्रत्येक 40 लँड ओनर्सचं प्रत्येकाचं 3 अकाउंट काढावे लागतील 40 लँड ओनरना तुम्ही ते एरिया शेअर दिलाय का एरिया शेअर मध्ये सगळं रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट आहे रेव्हेन्यू शेअर मध्ये रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट तुम्ही त्यांना रेव्हेन्यू शेअर अकाउंट एरिया शेअर मध्ये सर एरिया शेअर मध्ये त्यांना तुम्ही फ्लॅट दिले सेल साठी करेक्ट ना जर दिले असतील तर रिडेव्हलपमेंट आहे सर सेलला नाही दिले पण त्यांना फ्लॅट आपल्याला द्यावे लागतील रिडेव्हलपमेंट जर त्यांना ते राहायला दिले असेल तर तुम्ही सबमिट करा आलं की नाही लक्षात जर तुमचा आता सपोज रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट आहे देर आर सर्टन रिया मुंबईमध्ये अनेक रिया प्रोजेक्ट चालू असतात बरोबर आहे त्याच्यामध्ये सपोज 100 फ्लॅट आहेत त्यातले 25 फ्लॅट रियाबच्या लोकांना द्यायचे मग आम्ही ते धरत नाही ते 25 फ्लॅट ते सेलसाठी नाही आहेत दे आर गिव्हन फॉर दॅट पर्टिक्युलर पीपल हु आर रियाब ओव्हर देअर राईट सो देर इज नो एनी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जस्ट यू आर गिव्हिंग द फ्लॅट इन प्लेस ऑफ देअर कॉस्ट वॉट एव्हर द अमाऊंट दे आर गिव्हिंग ऑर युअर ऍडिशनल एरिया व्हॉट यू आर गेटिंग राईट सेलिंग द फ्लॅट्स व्हेन यू आर सेलिंग द फ्लॅट मला वाटतं त्यांचा प्रश्न असा आहे की जर मल्टिपल लँड ओनर्स आणि प्रमोटर असतील तर ते रेराच्या वेबसाईटवर ते प्रमोटर आणि लँड ओनर सगळ्यांची नावं तिथे जेवढी 7/12वरती आहे सगळ्यांची नावं तिथे आली पाहिजेत का ऍप्लिकेशन मध्ये रेरा रजिस्ट्रेशन ती आम्हाला नावं लागतील पण कधी लागतील ती आम्हाला तर तुमची लँड त्यांना ट्रान्सफर तुमचे सगळे अधिकार तुम्ही त्यांना दिलेले आहेत प्रमोटरला
हे तर कळायला आम्हाला त्यांची सगळ्यांची नावं लागतीलच आणि त्यांचे आम्हाला ते पॉवर ऑफ अटर्नी और वॉट एव्हर द लिगल डॉक्युमेंट्स आहेत ते लागतीलच आम्हाला त्यांच्यामध्ये. बरोबर आहे. आता फक्त शेअर करताना ते तुम्ही डिसाईड करायचं. सर बेसिकली मल्टिपल लँड ओनर्स असतील एरिया शेअरिंग मध्ये आणि 10 लँड ओनर्स आहे सपोज आणि सगळ्यांना एरिया शेअर केलाय तर फॅमिली मिळून एक अकाउंट ओपन केलं तर चालणार आहे का? बेसिकली मेन क्वेश्चन तसं आहे की जेवढे ते शेअर आहेत अग्रीमेंट मध्ये जेवढे तुम्ही दाखवलेले आहेत लँड ओनर, म्हणजे एकाला 5 फ्लॅट सेल करायला, एकाला 10 फ्लॅट दिले, एकाला 20 फ्लॅट दिले, एकाला 15 फ्लॅट दिले, तर त्या सगळ्यांना 3-3 अकाउंट करावी लागतील. ओनली जर तुम्ही राहायला फ्लॅट दिले असतील, म्हणजे असं सपोज 5 भाऊ आहेत, प्रत्येकाला एक फ्लॅट देऊन टाकला राहण्यासाठी, त्यांच्या नावावर होणार आहे, दे आर नॉट गोइंग टू सेल, देन यू कॅन मेन्शन दॅट अँड देअर नीड नॉट बी ओपन दी सेपरेट अकाउंट. प्रत्येक 5 जणांना करावं लागेल. बरोबर आहे. कारण त्यांना एक फ्लॅट तुम्ही देताय इन प्लेस त्यांना राहण्यासाठी त्यांच्या जागेसाठी, ते विकणार नाहीये, दे आर नॉट फायलिंग एनी अग्रीमेंट असं. पण तुम्ही जर त्यांना 10 फ्लॅट दिले 5 जणांना, तर त्या 5 जणांना अकाउंट ओपन करावं लागेल, त्या 10 फ्लॅटचं हे करावं लागेल. कारण आम्हाला ती कॉस्ट मॉनिटर करावी लागेल ना त्याच्यात रेव्हेन्यू शेअर. कारण तुमची जी अमाऊंट आहे 100 रुपयातले येणार ते शेअर होणार आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे ह्याला 50 मिळाले, 10 मिळाले, म्हणून आम्हाला त्यावरही लक्ष ठेवावं लागेल. फॅमिलीमध्ये सिंगल अकाउंट ओपन केलं, सपोज 30 फ्लॅट दिलेले आहेत पण 5 फॅमिली मेंबर्सला, अग्रीमेंट कसं बघावं लागेल. जर अग्रीमेंट मध्ये प्रत्येकाला असे 5-5 दिलेले आहेत तर त्यांचा ग्रुप करून नाही करता येणार, ते 5 जणांना करावं. ओके ठीक आहे सर. डिक्लेरेशन कसलं द्यावं लागेल, कोणतं द्यावं लागेल की आता ते विकणार नाहीये, आता फॉर एक्झाम्पल ते स्वतःसाठीच ठेवणार आहेत, विकणार नाही, त्याचं डिक्लेरेशन तुमचे 100 फ्लॅट आहेत आणि तुमचे 5 लँडलॉर्ड आहेत, तुम्ही त्यांना 5 फ्लॅट दिले राहण्यासाठी, तर तसं डिक्लेरेशन करू शकता की बाबा याच्यात आम्ही सेल साठी दिलेले नाहीये, रिअरचे 5 फ्लॅट आहेत, बाकी 95% फ्लॅट ओनली वी आर गोइंग टू सेल. बरोबर आहे. त्यामुळे त्यांना अकाउंट ओपन करायची गरज राहणार नाही. जे काही होमबायरचे पैसे येतील ते एकाच अकाउंटला येतील, त्या प्रॉमोटरच्या, डेसिग्नेटेड प्रॉमोटरच्या, आणि तो ते 95% फ्लॅट सेट करेल. आम्ही असं म्हणणार नाही त्या 5 फ्लॅटचं काय झालं म्हणून, कारण ते तुम्ही त्यांना राहायला दिलेलं आहे, तसं त्यांना डिक्लेरेशन दिलं पाहिजे. ओके. हे डिक्लेरेशन प्रमोटरने, डेसिग्नेटेड प्रमोटरने द्यायचं की कारण त्याच्या 100 फ्लॅट मधल्या 5 फ्लॅट आउट झाले, म्हणजेच काय झालं, त्या 5 फ्लॅटची कॉस्ट आहे ती आमच्या अकाउंटला आली नाही, फक्त 95 फ्लॅटची कॉस्ट आली. मग त्यांनी ते आम्हाला दिलं पाहिजे. 5 प्लॅटफॉर्म त्याच्यासाठी दिलेले आहेत, ते त्याला विकायला दिलेले नाहीये. जर विकणार असेल तुम्ही फ्लॅट तर मात्र काय होईल, तिसरा कोणीतरी ग्राहक विकत घेईल फ्लॅट. बरोबर आहे. त्या लँडलॉर्ड विकत घेणारा कोणीतरी तिसरा ग्राहक विकत घेईल आणि मग त्याचा काही कंप्लेंट आली की त्याची काही इश्यू आली तर हू इज रिस्पॉन्सिबल? तो लँडलॉर्ड म्हणणार नाही हे तर मी त्यांना दिले होते फ्लॅट सेल करायला, तर ते जबाबदार आहेत. म्हणून ही जबाबदारी कोण घेणार हे महत्वाचा इश्यू असतो. म्हणून आम्हाला त्यांनाही तिथे लँडलॉर्ड म्हणून त्यांची अमाऊंट आम्हाला 70% मध्ये अडकून ठेवावी लागते. जर सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी हा लँडलॉर्ड घेणार असेल स्वतः आणि तो सांगणार असेल सर 95% फ्लॅट मी सेल करणार आणि मीच जबाबदारी घेणार आहे, आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट, वी डोंट हॅव एनी इश्यू. ओके. जय भानुशाली. जय भानुशाली. फॉर्म 3 मध्ये भरून देता ना पर्टिक्युलर्स. हॅलो, एम आय ऑडिबल सर? येस येस. त्याच्या प्रश्नामध्ये राव काय सांगताय की ते फॉर्म 3 मध्ये पण तुम्ही ते मेन्शन करता ना, कुठचा रिहॅब आहे, कुठचा ओनरशिप त्याला दिलेला आहे रिहॅबचा पोर्शन असा, तर त्यात तुम्ही ते मेन्शन करू शकता. सर क्वेश्चन असा होता, आवाज येत नाही. क्वेश्चन असा होता की एका प्रोजेक्टमध्ये टोटल 40 लँड ओनर्स आहेत ज्यांनी डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट प्रमोटर सोबत केलेला आहे. आता हे 40 लँड ओनर जे आहेत त्यांना एरिया शेअर मिळालेला आहे, रेव्हेन्यू शेअर मिळालेला नाहीये. एरिया शेअरच्या बदल्यात म्हणजे त्यांना पर्टिक्युलर फ्लॅट दिलेले आहेत. आता ह्या 40 लोकांना जवळपास एक सपोज एक्झाम्पल पकडू की 50 फ्लॅट मिळालेले आहेत. आता हे लँड ओनर 50, आता 40 लोकांमध्ये 2-2 फ्लॅट्स गेलेले आपण असं पकडू. म्हणजे जर समजा ह्या प्रत्येक एंटिटीला म्हणजे त्यांनी त्या पर्टिक्युलर लँड ओनरनी अकाउंट ओपन करायला पाहिजे सेपरेट, जर ते सेलच करणार नसतील तर. नसतील तर पण हे डिक्लेरेशन सेल करणार असेल तर त्यांना अकाउंट ओपन करावं लागेल. आणि जर सेल करणार नसतील तर ते लँड ओनरने डिक्लेरेशन द्यायचं का प्रमोटरने द्यायचं? प्रमोटरने द्यायला पाहिजे ऍक्च्युअली. कारण लँड ओनर हा काय वेगळा पार्ट झाला, त्याला काय फ्लॅट मिळालेले आहेत, पण प्रमोटरने द्यायला पाहिजे. कारण आम्हाला काय म्हणायचं आहे की ते जे 50 फ्लॅट गेले, बरोबर आहे की नाही, ते कोणाला विकलेले नाहीये. उद्या त्याच्यात कोणाची कंप्लेंट आली तर कोण रिस्पॉन्सिबल राहणार? तो लँडलॉर्ड राहणार का तो राहणार? ओके. आता जर फॉर्म 3 जो आहे तुमचा, फॉर्म 3 मध्ये डिटेल फ्लॅटचं दिलेलं असतं सगळ्या. त्या फ्लॅट मध्ये लिहितो जे सेलचे आहे, सेल झालेले फ्लॅट, बुक झालेले फ्लॅट, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये रिहॅब झालेले फ्लॅट पण येतात.
मग रिहॅबला म्हणून तुम्ही दिलेले असेल तर ते आम्ही आउट करतो ना, रिहॅबचे फ्लॅट असतात. एक्झॅक्टली. आपण आता बिल्डिंग डिटेल्स मध्ये फॉर्म 3 मध्ये काय करतो की 40 लँड ओनरच्या बदल्यामध्ये जे काय फ्लॅट त्यांना अलॉट झाले ते आपण लिहितो लँड ओनर्स फ्लॅट. लँड ओनर्स फ्लॅट म्हणजे ते रिहॅब फ्लॅट झाले. नाही लँड ओन फ्लॅट मध्ये रिहॅब नाही झाली, तो एरिया रिहॅबचे म्हणजे रिडेव्हलपमेंट विकण्यासाठी. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट त्याच्यावर देयर आर मल्टिपल लँड ओनर्स आर देयर. We have executed the development. Aditya साहेब, you have to take over. Aditya साहेब, because Mr. OPH हे लोक परत रिपीट क्वेश्चन नको बरं, खूप लोक आहेत. हे भानुशैलीजी तुम्ही एकदा बोलले असतील तर नको. वसंत प्रभू साहेब, हाऊ मच टाइम मोर और वी कॉल इट आदित्य साहेबांना बंद करा सांगू, मी क्वेश्चन आन्सर सेशन, देन वी हॅव वोट ऑफ थँक्स और यू वांट टू यू कॅन कंटिन्यू. दोन चार प्रश्न घ्या अजून, ठीक आहे. वेगवेगळे प्रश्न घ्या जरा थोडे, सेम आदित्य साहेब, यू टेक ओवर प्लीज, यू कॅन अनम्यूट ऑल्सो. Sir, we need to understand how will the builder utilize the 70% amount, the amount that is standing in this RERA designated separate amount, separate account. So can they put a standing instruction to transfer the funds into 30% account, or how will it be going forward? No, sir. Whenever that amount will come, it will be auto sweep 70-30 account, right? Then that 70% can be utilized or can be withdrawn. Here the question is about the withdrawal of that 70% amount. Is as per the form 1 to 3. Okay, but will it be withdrawn in the 30%? मजबूत चला यार. In which account can it be withdrawn? Then you can withdraw from the 70% with using the form 1 to 3, and then you can put that in 30%. We don't have any objection because on 30% we don't have any control. Okay, sir. Thank you. तर एक प्रश्न असा होता की जे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीजचं सांगितलंय की कोणत्याही गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीजने ते रेरा अकाउंट फ्रीज करू नये, तर ते असे डायरेक्शन्स म्हणजे, कारण आता आपण जे जीएसटी ऑथॉरिटीज असेल, काही लायबिलिटी नसेल तर डिरेक्टली ते फ्रीज होतात अकाउंट. तर हे आपण यासाठी महारेराने काही टॅक्स डिपार्टमेंट्सना पण हे केलंय का, कसं ह्याच्यावर कंट्रोल आहे? महारेराने सगळ्या बँकिंग इन्स्टिट्यूटना कळवलेलं आहे. ओके. बरोबर. आणि महाराष्ट्र रेरा ऍक्टने झालेली संस्था आहे, त्यामुळे त्यांना गाईडन्स देण्याचे त्यांना कायद्यामध्ये पूर्ण अधिकार आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी या गाईडलाईन्स बँकेने दिलेल्या आहेत. शशांक जी. सर, जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट करतो, नाही जरा एक मिनिट त्याला ऍडिशनल सांगतो. आणि त्याच्यामध्ये प्रश्न असा येतो की 70% ऍक्ट प्रमाणे 70% जी अमाऊंट आहे ती तुमची कन्स्ट्रक्शन आणि त्यालाच वापरली गेली पाहिजे. त्यामुळे इतर कुठच्याही फंक्शनसाठी ते अकाउंट वापरता येणार नाही. ओके. Yes, That promoter should be very careful that these accounts are not freezed by any other government agencies. So that's a bad patch for him. Then we will highlight his name everywhere. Then he is acting in this manner, na? Then we'll blacklist him. So that occasion should not arise at all. Correct. Okay. Yes, शशांक. सर, जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट करतो लँड ओनर बरोबर, तेव्हा फक्त आपण असं लिखतो की 40% शेअर तुमचा आहे, 60% डेव्हलपरचा आहे. नंतर प्लॅन पास होतात, नंतर जेव्हा आम्ही फॉर्म 3 इश्यू करतो तेव्हा पण ती इन्व्हेंटरी अशी काही फ्रीज होत नाही. कारण डेव्हलपर काय बोलतो की पहिला मी माझी इन्व्हेंटरी विकणार, नंतर मी त्याची इन्व्हेंटरी विकणार. तर जेव्हा ॲज अ प्रोफेशनल आम्हाला फॉर्म 3 द्यायचा असतो तेव्हा वी हॅव टू रिलाय ऑन प्रमोटर. वी टेक अ लेटर फ्रॉम देम की भाई एवढी इन्व्हेंटरी, आता तुमचा सँक्शन प्लॅन एवढा आहे, याच्यामधून तुम्ही त्याला किती ठेवता. तो बोलतो की या 4 माल्याचं हर एक माल्यावर मी 2-2 फ्लॅट ठेवतो. जेव्हा मी सेकंड क्वार्टर द्यायला येतो तेव्हा काय सांगतो की जे 2 ठेवले होते त्याच्यामधून आता मी एक विकून टाकलाय, आता मी त्याला दुसरं देणार. म्हणजे ते जे रेशिओ आहे ते लास्ट पर्यंत चेंज होत जातात दर क्वार्टरला. आणि त्याचं कुठे पण डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट मध्ये लिहिलंय की भाई मी 40% देणार एरिया. फ्लॅट फ्रीज नाही होतात ऍट इनिशियल लेवल आणि नंतर पण नाही होत. तर एक म्हणजे तो काय बोलतो की मी आता त्यांना फ्लॅट फ्रीज करू नाही शकत, ते ओसीच्या नंतरच विकणार. तो while issuing form 3 as a professional आम्हाला we have to rely on the promoter, but त्याचं काय आमच्याकडे उत्तर पण नाहीये, ते चेंज होत जातात. याच्यामध्ये कसं आहे, यू आर सबमिटिंग फॉर्म 3 एव्हरी टाइम, राईट? येस. यू आर गिव्हिंग इन्व्हेंटरी, राईट? He has got full right to change that inventory accordingly, because whatever the agreement signed between them, if they are agreed to that, we can change the flat at any point of time. I will change this flat number to you and give this flat to mine. So that is their prerogative, right? We cannot interfere in that.
What we want to say is that if 60%, then 40%. Then whatever the numbers are there, but that should be the 40% count, that should be the 60% count, because that amount is diverted as such, 60-40. So it should be like that. We don't have any control on that. But on what you say is right, every time when you are submitting QPR, that form 3, that inventory should be corrected then. Yes. Because I understand is the task, but it has to be complied with. And we have to rely on the promoter. We don't have any absolutely documentation. Only you see that number of flats are 100. He has given 40 to him, 60 to him as per the development agreement. Because development agreement is with us. What we have received, 100 flats are there, 60 are with it, 40 are with it. So that tally should be there. It should not change. That's it. Yeah. So we have someone from SVC Cooperative Bank. Please unmute yourself. SVC Cooperative Bank. Good evening. Good evening. This was regarding as a bank, when we onboard customers, I wanted to understand how do we identify, I mean, which document should we take on record to identify if it's a promoter or if it's a landlord? I mean, is there any list of documents or any steps that could help us identify and open these accounts? While open this account, I don't know, but once you got the registration, you should stick up with first that he should submit the registration to you. This is RERA registration certificate or prior to that? No, RERA registration certificate. Because he will open the account with you. Maybe he will add his details or his company details and all of these, you will open the account. But once he submits the application, he got that registration, there will be registration given to him, which gives the details of the area, name of the project, name of the promoter, then survey number, date of completion, when his date will be closed, because you have to stop that account also when that date will be over. So that point, you should take the certificate from him. That is the best way, because that is their information. And another website, on website, every details are available. So you can verify that certificate also, because certificate and application form is available on the website. Whatever the application he has made to MahaRERA. Okay, so our reference point would be the registration certificate, wherein we will get all the details, correct? All the details, and on our website also you can verify those details. Okay, but for registration certificate, the account numbers are mandatory, or I'm a little confused. Yes, that's why I'm telling you. First, at initial phase, you have to give him the account numbers. You have to give him the letter. That letter he will submit it to us also, that these are my accounts, because we want all those accounts to be open. Correct. And so we will be opening accounts. We will be giving you a letter for all, mentioning all the account details, which in turn will be submitted to you, and you'll give us the registration certificate for on record. Yes. So how do we identify, again, I mean, I'm sorry to repeat the question, but how do we identify documents basis, who is the promoter, who is the landlord? So how many accounts need to be opened? That is a little bit of confusion for us. No, that he has to give it to you. Promoter is entitled, he has to give you all this information. Okay, this is my development agreement with the landlord. So landlord, I have given him the area share. So his account also should be open. My account also should be open. These are the names, these are their details. He should give it to you along with the agreement details and all that. Okay. So in short, whatever details the promoter or the landlord will be giving to us, we will be, after account opening, we will be sharing it on the letterhead, our letterhead, which in turn. So if he gives us the correct information, it will in turn pass on to you, right? Yes, absolutely. Okay. And one more question, sir. Whose PAN should be captured in the master account? Whose? PAN. The entity name. Whose entity name? Mainly that master account, because it is just because of their revenue share, right? So master, because that entity may be the designated promoter who is having the responsibility to comply with all the information with MahaRERA. So I think that he is the proper entity to open that master account also. But he should submit this thing also. What is the share of revenue and all these things, that also should be submitted to you. And because accordingly, once that amount is paid in that 100 rupees, suppose say in that master account, you have to divert that. Yes, understood. So the master account will have 100 rupees. The PAN will be of the entity. Further, the collection separate and transaction account will be based on the individual promoter. I mean, whoever is identified as promoter, their PAN will be.
their revenue share means whatever the Correct. agreement is given to you, revenue share is like this. So accordingly, you have to make auto sweep also there. Correct, correct. Yes, sir. Then he Yes. should not withdraw and he should put that 60% here and 40%, not like that. Correct, correct. Yeah. Okay. That power is with bank. Okay, understood, sir. And after that account also, when that 70-30, that power is also with bank. He should Correct, give correct. Okay. instruction. So, till this account, your that RERA account number comes, the account will be in freeze status? Pardon? Account? Registration. Actually, Account is before, yes, absolutely. Before RERA registration, he cannot take any amount. He cannot sell, he cannot advertise, nothing. okay, Once sir. the RERA registration number, then only he is allowed to sell. Oh, Thank you. okay. So I had one more question. What would be the non-compliance penalties if for this? Like the penalties will be for us or the promoters and the landlords? No, not for it. It will be for the promoter only. But then, if somebody complains against this, if any wrong is done, then our authority will take an order, and accordingly the penalty will be. This is the penalty we have imposed. So when you say MahaRERA will monitor these accounts, the 70% account, separate account. So for this, what actually the bank has to provide to you to assist for you to monitor these accounts? Not as such. Only thing is that what we are saying is that whatever the amount put in 70% account can be withdrawn with form 123, right? Okay. So he will submit that form 123 to you, then he will withdraw that amount. Then QPR he will submit. After annually he submit for form 5, where he will give the yearly account, yearly deposited amount and yearly withdrawn amount. That also. Okay. Okay. So in between, just one last question, sir. In between the project, if it's a partnership firm and the firm gets maybe one of the partner gets changed and he is also the promoter, then will that promoter's account be closed here? And how do we handle such He should apply to MahaRERA. Okay. Stating what is the actual situation. Then we will do the further thing. We will change that, and then we will let you know. Then he can submit that new certificate to you also. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, so ma'am. much, sir. Thank you, sir. Aditya Sahib, the OPPO CHP, please make it shorter. You have already asked for question once. Please. OPPO, Hello. please. Please make it fast and small. मला फक्त एक प्रश्न विचारायचा फ्लॅट कॉस्ट बरोबर आपण स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन आणि जीएसटी पण कलेक्ट करतो तर तो पूर्ण 100% अकाउंट मध्ये जाईल अजिबात नाही आम्ही स्पष्ट केलेलं आहे तो त्याच्यात जाणार नाही कारण तो त्याच्यात गेला तर त्याचा पण 70-30 होईल ना 70% म्हणजे टुवर्ड्स फ्लॅट कॉस्ट 100% मध्ये जाईल ठेवलेलं आहे दॅट इज अ सेपरेट अकाउंट ओके थँक्यू So I think so we can if there are no other questions different than what is covered, can we conclude then? Yeah, that's good. Sanjeev sir, vote of thanks. You're on mute. I'm unmuting myself. I request Shri Randir Boite, co-chairman of our Housing and RERA Development Committee from Fulton, to deliver the vote of thanks. Good evening to all. It's my privilege to give thanks to all of you for attending and participating this webinar on latest development in MahaRERA, compliances and systems, especially based on order number 56. Firstly, मी ऑनरेबल प्रभू साहेबांचं मी खास आभार मानेल की त्यांनी पूर्ण वेळ इकडे थांबून सर्व लोकांच्या पूर्ण वेळ इकडे थांबून सर्व डाऊट्स अँड क्वेरीज यांनी सॉल्व्ह केल्या त्यामुळे त्यांचे मी BI महाराष्ट्रातर्फे मी आभार मानतो एक मिनिट फक्त मी थांबलेलो नाहीये माझी सगळी नाही येस सर ऑल्सो आय वुड लाईक टू थँक्स टू डायरेक्टर कंप्लायन्सेस श्री रमेश पवार साहेब लीगल ऍडवायझर HOD मोहन राव साहेब हे लोक बसलेले आहेत तिथे येस अँड फायनान्स HOD श्रीमती अश्विनी भोसले साहेब फॉर अटेंडिंग अँड त्याला कारण आमचं कारण एवढंच आहे की हे कस्टमरच्या फेवर मध्ये काढलेलं एक चांगलं सर्क्युलर आहे त्याला तुमच्या सगळ्यांचा सपोर्ट मिळावा आणि तुमच्या काही अडचणी असतील तर आम्ही प्रामाणिकपणे ते दूर करायचा प्रयत्न करणार आहे तुम्ही नक्की आम्हाला अप्रोच व्हा आम्ही तुम्हाला नक्की अप्रोच म्हणून माझी सगळी टीम बसलेली आहे आणि सगळी टीम काम करते बोला भोईते साहेब बोला कंटिन्यू करा भोईते साहेब भोईते साहेब बोला हॅलो हा येस महारेराच्या सर्वच ऑफिस बेअरर्स म्हणजे प्रभू साहेब असतील किंवा सर्व डायरेक्टर्स असतील यांचंही BI महाराष्ट्र आणि
रिअल इस्टेट कमिटी महाराष्ट्रातर्फे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट श्री आनंदजी गुप्ता, आमचे स्टेट चेअरमन श्री अनिल सोनावणे आणि हाऊसिंग रेरा कमिटीचे चेअरमन वेस्ट झोनचे जवाहर मुता यांचं सुद्धा मी स्पेशली थँक्स करतो की त्यांनी आपल्याला परमिशन दिली आणि पार्टिसिपेट केलं आणि कोऑर्डिनेट केलं. याच्यानंतर मी महत्वाचे आभार मानतो आदित्य जानटे साहेब, जे की BI चे कन्सल्टंट आहेत महारेरासाठी, की त्यांनी हे कोऑर्डिनेट केला टोटल प्रोग्राम. आणि स्पेशली थँक्स टू ज्योती चौगुले मॅम, की त्यांनी हे वेबिनारची सुरुवात केली. त्यांच्याकडून हे 56 नंबर ऑर्डरचं महत्व जाण्यापर्यंत, जे की प्रमोटर्स BI ला SRO म्हणून हे करतात, इंडिकेट करतात, त्यांच्यापर्यंत हे नॉलेज जाण्यासाठी त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलं. मी त्यांचंही खूप खूप आभार मानतो ज्योती चौगुले मॅमचं. आणि ऑफकोर्स जे कोऑर्डिनेट केलं, जे रिप्रेझेंट करतात, जे करतात ते संजीव मधुसूदन आणि स्वप्नील साडेकर यांचंही मी दोघांचंही आभार मानतो. जे चॅट बॉक्समध्ये क्वेश्चन शिल्लक आहेत आणि जे ज्यांना प्रश्न विचारायचे आहेत ते सर्व महारेराकडे ईमेल करून त्यांचे आन्सर्स घेऊन हे प्रत्येकाला ज्यांनी गुगल फॉर्म भरलेला आहे त्यांच्याकडे ते केले जातील. तर एकदम नॉलेज गेनिंगचा असा हा एक वेबिनार आपण केला. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही SRO म्हणून महारेरा बरोबर काम करत असताना जे शक्य आहे ते प्रमोटर्सला हेल्प करण्याच्या दृष्टीनं नेहमीच पुढं पाऊल टाकत असते. आणि ज्या वेळेस वेबिनार असतील किंवा फिजिकल मीटिंग्स असतील त्यावेळेस आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह महारेरात येतात किंवा महारेराकडून सुद्धा आमचं स्पेशली वसंत प्रभू साहेब आणि त्यांच्या सर्व मॅनेजमेंटचे म्हणजे जे पण पदाधिकारी आहेत त्यांचं BI ला खूप सहकार्य असतं. आणि त्याच्यामुळेच BI ही त्यांच्या प्रमोटर्सला अधिक चांगली सर्व्हिस देत असतं. होप सो की यापुढेही आमचे प्रमोटर्स आणि आम्ही आपल्याला चांगले रिझल्ट देऊ आणि एक SRO म्हणून BI आपल्याला नक्कीच चांगले रिझल्ट देऊ. सर्वांचे परत एकदा थँक्यू. प्रभू साहेब, पवार साहेब, राव साहेब, सर्वांचे थँक्यू. अश्विनी मॅडम पण होते. हो, अश्विनी मॅम सुद्धा सर्वांचं धन्यवाद. आणि होप यू की पुढेही आपण चांगल्या भविष्यामध्ये करूया. थँक्यू.